Science, Institute of Mysore. In fact, he obtained his master's degree in 1994, MPhil in 1999, and PhD in 2010 in political science. In addition, from University of Mysore. In addition, he also obtained NET in international studies and SLET in political science. His area of specialization is political theory, international relations, disability studies, human rights, globalization, etc. He has to put in more than 30 years of teaching, research, and administrative experience to his credit. And he started his career as a lecturer in Saraswati PU College at Belgavi. Then he joined as a lecturer at the Department of Studies in Institute of Mysore during 1999. Then he elevated as an associate professor and now professor and chairman of the department. And in the meantime, he also attended and presented papers in various conferences, seminars, workshops, numbering more than 90. And he also participated in more than 20 webinars. And he also participated in more than 30 workshops and training programs. And he delivered special lectures numbering more than 50. And he also published a good number of articles, more than 45 publications in nationally and internationally reputed journals. And now he's going to deliver a lecture on the topic human rights. And of course, Professor Hombal is the only person among the visually challenged person who became the chairman in the Department of Political Science at University of Mysore. With this brief resume and introduction, I welcome wholeheartedly Professor Krishna Hombal sir to this online lecture session on behalf of all the participants through online and also on behalf of the HRD Center and Institute of Mysore. Over to Professor Hombal sir. Krishna Hombal sir. Thank you, sir. I'm extremely delighted to thank Professor Nanjun Swami sir, currently the Deputy Director of the Human Resource Development Center. And I have no words to express in clear-cut terms because sir has introduced me so well that a picture is created in your mind. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರು ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ HRDC ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರೀ ಇದು ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲುಮಿನಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಬಡಿತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? Am I visible to you? ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? My voice is very much clear. Fine. Well, dear participants, do you want me to speak in English or in Kannada? I think sir has told me to be bilingual, and it is not difficult for me to be speaking even in Kannada and also in English, because Kannada is my mother tongue and English is the foreign language. I learned English by means of hard work and interest. So I am fluent in both languages, and if at all you have any questions at the end of the session, you can raise questions in both Kannada and English. Instead of putting the questions to the chat box, kindly you can raise questions and get answers from me directly.
Well, dear sirs and madams, human rights is actually an important topic. It's very much interesting. All teachers and all students and people belonging to various professions and people belonging to all castes and categories, classes, and people belonging to all kinds of colors, we are all eligible to rights. There are various arguments regarding this. You know, Daniel Fishlin, a great scholar on human rights, you please write down his name, Daniel Fishlin. He said, every individual human being is entitled to human rights because he is a human. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಏಕಮಾತ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತು, ನಿಮಗೂ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. That means a slightest mistake in the printing gives altogether a different meaning. But still, ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಾವನು ಅಷ್ಟೇ, ಅತ್ತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊಸೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಗನೂ ಅಷ್ಟೇ, all are entitled to one or the other kinds of rights. ಮಾವನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಸೊಸೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಸೊಸೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So rights and duties are two sides of the same coin. Now, ever since our childhood, we have been studying about the rights and duties. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಅವು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ರೈಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ they are mutually dependent, mutually respectable, they are mutually interpenetrative. ಅವು ಪಾರಸ್ಪರಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ, ಪಾರಸ್ಪರಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ, ಪಾರಸ್ಪರಿಕವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. They are mutually interactive. So this is the reason why we have to look at human rights from different dimensions. So I want to discuss with you the practical dimension of the human rights in the next session. But in this session, I have to create a kind of an awareness. I have to inform you about what human rights is. ಮಾನವ ಹಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು? How do you characterize human rights? ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷಣೀಕರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? Because these are all the conceptual understanding of the human rights is indispensably necessary. ನಾವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಸೆಯುವ ಪರಮೋಚ್ಚ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಎ ಟಾಪ್‌ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ in our day-to-day relationship, in day-to-day business of the mankind. These rights occupy most important place. So
In a way, human rights are actually the real breath of an individual. ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. That means ranging from nature to all kinds of the systems that are there in this environment, which itself is the cradle of several systems. ಸಮಸ್ತವಾದ ಧರೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನಿದೆ, the entire cosmos, it itself is a web of relationship, wide variety of relationship, a web of wide variety of relationship. ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ visible things are also there and invisible things are also there in this entire cosmos. There is a world outside us and there is a world inside us. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮೃತವನ್ನ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ nectar, an invisible nectar which every one of us seek to enjoy with the fullest spirit. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೈಟ್? ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. Rights are the privileges given to all. Rights are the privileges given to all. Hello, am I hearing you? Hello, sir. Hello, may I know your name? Myself, Mamata, sir. Yourself, Mamata. Belonging to which discipline? Political science, sir. Beautiful, Mamata. Which place? In which college? From Sulia, sir, Mangalore University. Beautiful, amazing, nice. Thank you, sir. Here is a member of the subject fraternity by name Mamata. She is very much right when she says it is a privilege. Privileges are given by the state. Privileges are created by the society. They are created by the state by virtue of a particular document. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. So there are privileges. Rights are privileges. Do you feel that will you be satisfied only by narrowing down the meaning of the right? Mamta ji? No, sir. Only by conceptual we can't get anything. We have to put into practice. I come to the practical dimension in the next session, because my intention is to inform almost all subject teachers belonging to different disciplines ranging from science, commerce, and other subjects. So for them also this conceptual understanding is indispensably necessary. So privileges, and frankly speaking, every one of us has an interest, isn't it? Ello kelta idiralla? Yes, sir. Are you all listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. How does it? Yes. Yes. Almost all of us have an interest. Almost all of us have an interest.
interest is the root of right. ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲ, ಹಕ್ಕಿನ ಬೇರು. Interest is the root of right. So, if you read some important books ranging from J.C. Johari to Upendra Bakshi, these people have written extensively on human rights and rights, etc. As it is there in the discourse of political science. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆ.ಸಿ. ಜೋಹಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಬಕ್ಷಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. So several people have written extensively about rights. Semandis also has written a very beautiful book on rights, human rights. So ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, there is a consensus among the scholars that rights are basically interests. Rights are basically interests. ಹಕ್ಕುಗಳಂತಂದ್ರೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು. Everyone wants to protect his or her interests. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನು? Dear friends, for your information, I am unable to see your face. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. But you are able to see my face. ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ. You are able to see my face. Only thing, because I am a visually challenged person since birth. ನಾನು ಜನನತಃ ದೃಷ್ಟಿರಹಿತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But I am trying to communicate to you by virtue of my heart and words. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಉದ್ಬೋಧಿತವಾಗುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I am trying to touch you through online mode. So naturally, whenever I raise some questions, you can also interact with me. So do you think all interests are rights? ಎಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಬಲ್ಲವೇ? No, sir. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Interest, see, there is a gradual transformation in the notion of the rights. ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. How it transforms? Number one, interests have to be converted into claims. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಕ್ಕುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. Almost all of us have interests and demands. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. What are your ಬೇಡಿಕೆಸ್? What are your demands? What are your interests? Mamataji, what is your interest? My interest is to become a good political scientist and thorough in the subjects which comes under political science, as well as to become a good human being in the world. You have given multiple answers at a stretch. There is a scientist in you, there is a teacher in you, there is a human being in you. So almost all profession related interests and tasks are always accompanied in this. Quite natural. We have got interests in different dimensions. ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, I want to use something which threatens others. ಅನ್ಯರನ್ನ ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ, ಬೆದರಿಸುವಂತಹ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. Whether this interest is permissible? No. I have interest to use unparliamentary language in public domain. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್? ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹದ್ದ? Is it socially acceptable behavior? No. So naturally, human rights are not only interests, not only claims. They are not simply interests, they are not simply claims. They have to fulfill 4 important criteria, if not for at least 3 important criteria. 3 ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. What are these? You can underline them and you can also take down them. Socially recognized. It's a socially recognized claim. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕುದಾರಿಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. It's a socially recognized claim. Mere social recognition will not make a right. Will not make a claim right. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Besides socially recognized, it should be politically articulated and politically recognized. ಅದನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. It should get political support and political recognition. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. If we give an application to any particular authority of the any particular department, will he simply accept it or will she simply accept it? Certainly not. So, besides social recognition, besides political support, ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Whether the authority will accept it? No. So that is the reason why, besides political support, it should have a legal recognition. Which recognition? Which recognition? Believable. Legal recognition. Legal recognition is indispensably necessary. So 3 things are important here. Socially recognized, politically supported and sanctioned, legally recognized claim is right. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A right is nothing but a socially recognized, politically supported and sanctioned, and legally recognized claim is right. So then only we will be able to assert in definitive terms, ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುದಾರಿಕೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪಡೆದ ಮಂಜೂರಾದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದಾಗ, ತದನಂತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. So this is a right. This is an exact concept of the right. You are working every month in the every day you are working in a college. After 30 days, if the salary is not disbursed, we have every right to ask our authorities or ask the treasurer or even HRMS as to why our salary is not disbursed. Because
we have rendered our service. That rendering of service is in accordance with the established contract between the individual and the state. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಆಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರಾರಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Appointment order is always a written contract. Appointment order is always a written contract. Similarly, in rural area, we do see that landlords work with so many employees and so many workers only on the basis of the oral contract. Whether the contract is oral or written, it cannot deprive an individual of his right to basic things. ಮೂಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಅದು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. See, fine. These are all the rights, and these rights are actually the most important standards set by the state and society. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿವೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಮಾನಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. These are the rights. These are the most important standards. Without these standards, we cannot live in society. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಮಾನಕಗಳು ಇರದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಖಮಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Even a family as a grassroots institution, community as a somewhat greater institution than that of the greater association or institution than that of the family. So many educational institutions ranging from nursery to universities, including research institutions, and almost all governmental departments and non-governmental organizations are well within the parameters of the civilized life. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತವುಗಳು. They have every right to decide the destiny of an individual and also the institutions. Because although individual is a crucial component of this state and society, although an individual is the master of state and society, he is also a subordinate component of that state and society. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದಂತಹ ಪರಮೋಚ್ಚ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾವು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ನಾವು ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We may have to be subordinate to these institutions. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because they are the ones which make our life comfortable. And we attribute our rights, we attribute the origin and development of our rights to these institutions. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. Yes, being teachers, when we want to respond to our customers are none other than students. ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅನ್ನವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ
ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೆ ಲಾಸ್ಕಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗಂತೂ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೆ ಲಾಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳಿ? Grammar of politics. Grammar of politics. Grammar of politics. Grammar of politics. Glamour. Not glamour. Grammar, GRAMMAR. Beautiful. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಂದ್ರು. ಏನಿ glamour and grammar, of course, they have got their own tremendous linkage. Glamour of the language lies in the grammar. ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿದೆ. So dear friends, you should understand, in grammar of politics he writes few important sentences, one important sentence about right and also one important sentence about the human rights. I just draw your attention to his definition of the right, human right. Is there anybody other than Mamata who belongs to political science here? Yes, sir. May I know your name, sir? Sripad Malgi, sir. ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಸರ್. ಹಾ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ಕಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ನೆನಪಿದೆಯಾ? Lasky's definition of human rights. No problem. That is the reason why HRDC asked me to deliver a lecture on human rights. According to Harold J. Lasky, human rights are nothing but social conditions. Human rights are nothing but social conditions which are just and humane, indispensably necessary for the realization of the overall potentiality of an individual. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಂತ. They are the just and humane social conditions indispensably necessary for the overall potentiality of an individual, overall personality development of an individual. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Even Encyclopedia Britannica also says the same thing. Encyclopedia Britannica ನು ಕೂಡ ಇದೇ ತರನಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. Dear friends, there is always a difference between definition and a statement. ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. The word definition is derived from the French word definum. Definition ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಡಿಫೈನಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. The very word definum in French means scope. ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. Because definition is not simply a statement, it is a definite statement.
What kind of statement? It's a definite statement. So naturally, this definite statement has the capacity to explain not only the meaning, but also the scope of that particular concept. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ. That is the reason why definition is most important. So similarly, a statement is a mere statement of opinion, belief, and aptitude, etc. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is the reason why we should always focus more on the definitions like Harold J. Lasky's. Even not only Harold Lasky, but also we have got scholars like Bosanquet, Kant, and others. They try to give a legal dimension to the right. Kant gives an ethical dimension of the human rights. He says rights are the highest standards of morality and ethics for which the state has to strive. ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಉನ್ನತ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಉನ್ನತ ನೈತಿಕ ಗುಣಮಾನಕಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅವು the highest moral and ethical standards that should be there in the state, and state has to strive in order to help the individuals to realize these highest standards. Every human being has to raise himself or herself up to that standards. ಆ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಪಶುತ್ವ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮೂರು ಹಂತದ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ ಟು ಟೂಮ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ span of time, man has to live through three important stages. Man means not only man but also woman, and women should not make hullabaloo stating that the sir is telling on addressing only man. That means he is addressing only males of the male teachers of the group. Not like that. When I say man, it includes woman also, because MAN stands for man, WOMAN stands for woman. So both are complementary to each other, it's supplementary to each other in day-to-day business of the mankind. They can't live without each other. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನಿಸರ್ಗದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಸೊ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. Human rights are most important in this respect. They have the capacity to lift an individual from the status of animality. We have right to eat, we have right to sleep, and we have right to the third most important instinct, that is santanotpatti, procreation. So ಬರೀ ಅನ್ನದಿಂದ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನ ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಹಸಿವು, ನಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. Three instincts are there, and besides these three basic instincts, we have got some other hierarchy of needs. There is a particular theory regarding the hierarchy of needs. Maslow and others have given their own theory of needs. That means hierarchy of needs. Primary needs are there, secondary needs are there, even tertiary needs are there. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು,
ದೆನ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವೂ ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. So these are all the hierarchy of needs. These hierarchy of needs are definitely reflective of the human needs. So ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನಿವೆ, ಈ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. So that is the reason why Boutros Ghali, you should remember his name. What is the name? Dear sirs and friends, teachers, Boutros Ghali. Boutros Ghali. He was the former Secretary General of the United Nations way back in 1990s. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ 91ರ ನಂತರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ Boutros Ghali. He said human rights are nothing but the language of the common language of the entire mankind. Underline the word common language of the entire universe. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಅಂತ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾ ಚಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ್ ಪಾಯ್ಜೆ, ನಮಗೆ ಊಟ ಬೇಕು, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿ. ಸಾಪಡ ವೇಣಮ್ಮ ಅಂತ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ different languages for the same expression. The expression differs, but the experience is the same. ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸಮಸ್ತ ಮನುಕುಲದ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆನೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಟ್ರೋಸ್ ಗಾಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥವಂತಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀಟ್ಸ್ with what we call with whatever we see in the world. ನಾವು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. There is a pulsating of heart because it has the capacity to respond positively or negatively according to its appetites and avarices. ತನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ human rights are most important. They are natural, ಅವು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿವೆ. Aristotle and others, they went to the extent of saying that rights are nothing but the most important facilities indispensably necessary for the comfortable living of an individual. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಖಮಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಮತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯಾಂಶಗಳು ಅಂತ. Even V.R. Krishna here, he too borrowed the definition of both Encyclopedia of Social Sciences, Britannica, and also that of the Herald J. Lasky. That's what I said. Language appears to be different, but reality is the same. ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನೆ. That's the reason why
Rights are most important interests that every individual has. These are the essential stakes. These essential stakes make our life comfortable. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. And they are the standards on the basis of which you can judge the actual nature of the state, as Harold J. Lasky has already stated. These are the civic standards. ಈ ನಾಗರಿಕ ಗುಣಮಾನಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗರಿಕವಾದದ್ದು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವೇ ಬೇರೆ, ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಬೇರೆ, ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇ ಬೇರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? Is there anybody who would like to respond to this question? No. Maybe. ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಾನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಾವು? ಸರ್, ನಾನು ಟೆರೇಷಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. Amazing, very happy to hear your voice, sir. Thank you, sir. Yeah, you must have seen how the movement is going on in Iran regarding dress code. But the situation in India is totally different. We are governed under our own constitution, which is providing several rights for all of us. ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. Do you think the same is the case in Pakistan and other places? No, sir. No. No, sir. Wherever religious laws are ruling, they are ruining the freedom. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆಯೋ ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮಟುಕುಗೊಳಿಸ್ತವೆ. They are ruling and also ruining. They are ruling and also ruining. They are creating the tyrannical clutches to marginalize freedom of both men and women. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೆನ್ನುವ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಇವೆ. See, democracies are not despotics. They are free from despotism. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2021-22 ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬಹುದು. ವಿಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್? ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2021-22. How the freedoms are curbed in different parts of the world ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. So what are the basic conditions which make right a right? They are actually natural. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿಯೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಿರೀಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಸರ್, ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹಿರೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ಅಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಅಲಿಯನಬಲ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್. ಅವು ಅವರ್ಗೀಯವಾದವುಗಳು. ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪರಕೀಯವಾದವುಗಳು. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹಾಗೇನೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಹಂಗರ್. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟ್.
ನಾನು ಬಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ರೆಸ್ಟ್, ನನಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವು ಪಾರಸ್ಪರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ತೀರಾ ಸಂಕೀರ್ಣಮಯವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೀವು ಸತ್ನಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಿಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ಥಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಮ್ very comprehensively with a view to see the light of the rights. ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಫನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್. ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸರ್. ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯು ಡು ಸಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬರೀ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. They are inbuilt in almost all civilizations and cultures where democracy is deep rooted. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಿವೆ. ದೇ ಆರ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. They are legalistic, they are dynamic. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೈತನ್ಯಶೀಲ. They cannot be what you call, you cannot confine them to one particular state of affairs. So rights are not only dynamic but also they are growing in a fast way. ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಅವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ? 6. 6 ಸರ್. ಯಾವ್ಯಾವು? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to cultural and educational rights. What about right to freedom of religion? Yes, sir. 25 to 28, freedom of religion, article 25 to 28. Okay. Then Next. right to, last one, sir, constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Understand? Initially we had 7 rights. Right to property. Property was Property. deleted. But subsequently it was deleted in order to breathe life into the directive principles of the state policy. ರಾಜ್ಯನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು? ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತು. Right to property was actually necessary in order to ensure the full-fledged freedom of an individual. According to John, according to whom? John Locke. It is also right to life, liberty, and property are 3 important rights
that are actually guaranteed by the nature and subsequently taken over by the liberal agenda of the human rights. But you should understand that rights are always dynamic and they multiply. What about right to information, right to education, right to privacy? What kind of rights these are? Right to information, right to education, and right to privacy, which was guaranteed in 2017 by the judiciary. So here you ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹಕ್ಕು, ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕುಗಳು. Probably these are Yeah. socialistic rights. So Civil right, these are all the civil rights in the Yes. strict sense of the term, but these are as fundamental as the fundamental rights themselves. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಇವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ. For example, information is a basic requirement for the emergence of an individual as a democratic citizen of a democratic country. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಾಗರಿಕನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. Information is most important because information is key to decision making. Information is a critical and decisive factor for decision making and action. ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ. That's always there, sir. What's the name, sir? ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಾಕರ್ ಸರ್. Divakar, sir. Very nice. Your observation is excellent. Thank you, sir. People have the tendency to use and also abuse. ನಮಗೆ ಮೂಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಮೂಸ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ bliss of the creation. We cannot completely underestimate the significance of the right at the cost of the misuse. ಅಪಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ and right to privacy, such and several rights are there. These are all equally important for us. So rights are dynamic, they multiply in accordance with the multiplication of the needs and desires of the individuals. So they represent the they represent an excellent choice of the individuals. ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. So they are universal, they are legalistic in nature. ಅವು ಕಾಯ್ದೆಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾಯ್ದೆಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. They are institutionalized also. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಸ್ಥಿಕೃತಗೊಂಡಂತವುಗಳು. And judiciary has every right, has every duty to hear our cases wherever our rights are violated as per Article 32 and 226. When the writ petitions are filed, we cannot, when we approach the courts have tendency to, but courts have every right to take into account and judge how far our rights are violated by a particular agent. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯೋಗಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಹವಾಲು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. Fine. In addition to this, we should understand human rights have emerged as a distinct discipline. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಇದು ಉದಯಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. For that reason only, in new economic policy, human rights is introduced as one among the important papers and elective papers, which every one of us has to read in order to what you call strengthen ourselves. So human rights are definitely the instruments of the empowerment.
ಅವು ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಾಧನಗಳು. ಎಂತ ಸಾಧನೆಗಳು? ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು Government. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಾಧನಗಳು. They are the instruments of the empowerment. They are the instruments of the self-empowerment and social empowerment, societal empowerment. ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Dear friends, there is a great religion. There is a great religion. That religion transcends all other kinds of the traditional religions. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಧರ್ಮಗಳು ಸರ್. ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ, ಆತರ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ ಸರ್. ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ, ಅದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We say that universal religion, universal human religion, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದ ಧರ್ಮಗಳು, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ my ultimate conclusion is human rights as a knowledge, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, human rights as an applicable science, ಅದೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ, and human rights as a fundamental philosophy of entire global life, ಸಮಸ್ತ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ, and human rights as an institutionalized and legalized what you call a bunch of privileges ಗಳಾಗಿ, ಇವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ they are the supreme religion. Human rights is a supreme religion. ಇದೊಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ಅದೊಂದು ಮನುಕುಲದ ಹೃದಯ ಭಾಷೆ. It is the common language of the language of the heart of the whole humanity. ಸಮಸ್ತ ಮನುಕುಲದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಷೆ. ಮಿದುಳುಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬಾಯಿಗೂ, ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಗೂ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿಗೂ, ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ the very discourse of human rights is very much comprehensive. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. It is very much beautiful. It is known for its diversity. ಅದು ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. It is not only rich within itself but also outside it. ಅದು ತನ್ನೊಳಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. And at the same time it is very much ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, sympathetic. ಅದು ತೀರಾ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳ ಸಮಸ್ತ
ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸಂಗಮವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ನಾಗರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಮಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾದವರು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ? Sir, my name is Dr. Krishna. Which Krishna? My name is Dr. Krishna. I'm from Commerce Discipline. I have one doubt, sir. Okay, so please. So, is there any difference between mere statement and definition? Mere statement is just a statement. Definition is always a definite statement capable of explaining the scope, significance, and actual meaning of a particular concept on which you are concentrating. Statement is just a statement. It may be capable of defining something with scientific spirit, or it may not be so. But definition should be capable of explaining, and it should be a self-explanatory, and it should be scientific enough to narrate the definition, to narrate the actual meaning, its nature, and its what I call scope and significance. Is there any is there any role of perception in between understanding the concept